So this is the actually the varieties of this conception, right? Conception. It is not that what kind of their conception, and those are just different types of the conception, right? Varieties of the conception. It's occurs like this. Rabble, it is just 80, right? And then that is just divided like three divisions. You can say like Angus thoughts or conceptions. And then is then yeah, this is just the 80 types of the thoughts arise that in Rabli, and then is those are just going to like from the Angus we will arise the three types of the conception, right? And those are just actually, and we're going to cease. Going to cease that, or going to stop them, or going to cease them. Let's say this kind of the process of the internal dissolution, right? During your life from among the 5 winds. And this is just those conceptions are going to stop, that not the particularly that counting something, that's just are going to stop, and this kind of that thoughts arise. And then is the the last question is what kind of that? Yeah, I mean the when the dread, the we will die, for instance, the accidents or any circumstances arise, so we just die suddenly, right? When you just any cause suddenly die, then how do we process these things, how do we visualize, how do we practice this thing? That is right questions. This is this is again is very difficult to implement, having this having this applying these things, very quite tough. And but if we are so accustomed in this life about these things, then we will apply. We will apply during this hours the any how to say, any circumstances occurs, that sudden like any that suddenly we die, for instance, any accident or any circumstances encounter. So then we can apply. If you have that's much familiarity during our lifetime, and then we can do. Otherwise, if you are not that much accustomed with these things much, that is really is a little bit difficult to apply that during that will get the accident, right? And during that time. So in order to be stability, so we just again and again we need to mega stability, mega confidence. Like again, we need to think again and again, and during our lifetime, then we will able to able to apply these things, but it's not so. Yeah, it is not so properly while we are dying.
without any circumstances, these things. But we can do that, if you are really that familiar about these things. Yeah. Otherwise, if you are not that, you don't have this sufficient training, right? If you don't have any sufficient training, then it's obviously it's very complex to apply this thing in during your that time, right? This yeah, this is what I think that. Yeah, it is not my thinking, it is text what is mentioned that. Yeah, so like this, Khenpo, sorry, can you repeat about the conceptions? So roughly is divided into 3 divisions, like the anger, and then yeah, from the desires or aversions, and then stupidity or ignorance. That is we divided that, and then yeah. So this is when you yeah. So those are just going to how to say cease off or cease that stop like these things and those thoughts, right? And yeah. So it's already 7:30, so I will start. Is it okay, Khenpo? You have to translate these things. Yeah. First you translate. Kính chào tất cả quý vị. Thì tại vì vừa rồi là cũng có một chút thời gian trước cái buổi học, cho nên là con cũng có gửi một vì có đạo thì cũng có câu hỏi nên con cũng dịch cơ thầy có 3 câu hỏi và thầy cũng vừa có trả lời. Thì câu hỏi đầu tiên đó là ánh sáng tịnh quang pháp tánh này kéo dài bao lâu để đủ cho người bệnh nhận thấy được? Như Khenpo giảng thì ánh sáng ban đầu to như con côn trùng, sau đó đến giai đoạn kế tiếp lớn dần như ngọn nến. Thời gian ánh sáng này xuất hiện có đủ cho thần thức người bệnh thấy và đi theo không? Và thần thức người bệnh sẽ theo ánh sáng này bằng cách nào? Thì về câu hỏi này thì thầy cũng chỉ trả lời rằng là về bao nhiêu lâu thì trong cái quá trình thì như hôm trước thầy cũng có giảng thì khi mà các cái thức tan rã, khi mà các cái đại tan rã, các cái nguyên tố tan rã vào nhau thì đầu tiên là ta sẽ thấy ánh sáng nó như con côn trùng, sau đó thì là giống như ngọn nến, và sau đó thì sẽ thấy là ánh sáng có vẻ là càng ngày càng sáng tỏ hơn. Thì thầy chỉ nói như vậy thôi ạ. Thì vì trong cái quá trình mà tan rã đấy thì thực ra là thầy cũng đã có giải thích ở trong từng quá trình rồi. Và câu hỏi thứ hai là Bardo trung ấm cận tử như mô tả, con nghĩ phù hợp với những cái chết bình thường. Tuy nhiên thực tế có những cái chết đột ngột, cắt đứt mọi thứ ngay lập tức như đột quỵ, tai nạn bất ngờ. Như vậy hành giả phải chuẩn bị ra sao nếu gặp những trường hợp chết đột ngột như trên? Thì thầy cũng nói rằng là khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp đột tử như vậy thì vậy thì chúng ta cần phải quán tưởng hay là chúng ta cần phải thực hành như thế nào? Thì cái câu hỏi này nó cũng rất là đúng. Điều này thì bởi vì rất là khó để có thể thực hành hay là để áp dụng trong những cái trường hợp mà đột tử như thế này. Tuy nhiên thầy cũng có nhắc là nếu như chúng ta đã quen thuộc với cái việc thực hành ở trong khi chúng ta còn sống trong cái cuộc đời này thì khi đó thì chúng ta sẽ làm quen và chúng ta có thể áp dụng được trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Ví dụ chẳng hạn như trong những cái hoàn cảnh khi mà kể cả gặp phải cái trường hợp là đột tử như là tai nạn vân vân, thì để có thể áp dụng được vào trong cái quá trình cái chết này thì chúng ta cần phải có cái sự quen thuộc với cái việc thực hành. Nếu như chúng ta chưa có cái đủ sự thực hành
thì nó sẽ rất là khó, bởi vì là để có được cái sự ổn định, được có cái sự định ở trong cái quá trình đấy thì nó rất là khó. Và vì vậy khi mà trong khi chúng ta còn sống như này thì chúng ta cần phải thực hành liên tục làm thế nào để chúng ta có thể định tâm. Khi chúng ta có thể định tâm thì chúng ta sẽ có cái tự tin và chúng ta mới có cái khả năng để có thể áp dụng những cái điều mà chúng ta đã học và hay thực hành vào trong cái giai đoạn trung ấm này. Còn nếu không thì sẽ rất là khó. Nếu mà chúng ta không đủ thực hành, chưa đủ hoặc là chưa đủ cái quen thuộc, thuần thục thì sẽ rất là khó để có thể áp dụng vào trong thời điểm cái chết. Thì thực ra thì thầy đầu tiên thầy nói rằng là thầy nghĩ như vậy, nhưng sau đó thì thầy nói là không phải thầy nghĩ là như vậy, mà đây là trong bản văn đã nói như vậy. Và cái câu hỏi thứ ba là xin Khenpo giảng rõ về 51 loại thức, 80 loại niệm xuất hiện bên trong người chết trong giai đoạn thức tan vào không, khi người không còn hơi thở. Thì ở đây thì thầy cũng nói rằng là vậy thì 80 cái loại niệm đấy đó là gì? Đó là những cái niệm khác nhau mà như thầy cũng đã giảng thì là được chia, tự chung thì chia làm ba loại, đó chính là tham, sân, si. Thì vào cái giai đoạn này thì khi đó là tất cả những cái niệm này nó sẽ dừng bặt, giống như là thầy đã giảng. Okay, then Okay, Khenpo. start now. Yeah, yes, Khenpo, please. Okay, then okay, first of all, I would like to express my very good evening, everyone, for participating in this teachings and Bardo teachings. So hope everyone is a very good health. And, so then thanks for this presenting. Yeah, so I'm going to continue this the Bardo and Bardo teachings, and this yeah, for first in order to receive this kind of teaching, then we need to set up our this motivation and pure motivation, and for the sake of all the beings, and to escape from this miserable suffering, and then it's ultimately we attain to the enlightenment. In these ways, we need to listen. It is very important to have that mega motivation is pure motivations is also required. In that way, we just listen this teachings. Và thầy sẽ bắt đầu cái buổi giảng ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì thầy xin gửi lời chào buổi tối tới tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia buổi học về cái giáo lý Bardo thân trung ấm này. Thầy hy vọng là tất cả quý vị khỏe và xin cũng cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức những buổi học như vậy. Và hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục cái bài giảng của thầy về Bardo thân trung ấm. Thì đầu tiên để chúng ta có thể, khi mà chúng ta lắng nghe giáo pháp này thì chúng ta cần phải phát khởi một cái động cơ thanh tịnh, đó là về lợi lạc của tất cả hữu tình chúng sinh, là cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có thể thoát được khỏi những cái đau khổ và có thể đạt được Phật quả tối thượng hay giác ngộ. Và chúng ta cần phải phát khởi một cái động cơ thuần tịnh như vậy, và theo cách đó thì chúng ta sẽ lắng nghe. Okay. There are 4 types of Bardo teaching, right? 4 types of that, and we are in the second, still in the second in the Bardo. Like okay, yeah. So yeah. So then is whenever we have this during that lifetime, we have a experience about this, the teaching about the Maha Mudra and this great perfection or perfections or great perfection. This kind of we have
we have done this during our lifetime, and then is very useful. That refer to this recognition of the meditation on of the mind nature of, or the equivalence in the great perfection tradition, or this the practice of the Mahamudra. So this term, if you have this, then we will know that encounter of these difficulties things during our the process, right? And yeah, so this is when the drying process, while arise the whiteness or white rising or resting in the during that time. So we will not problem during that time, and very useful during that dissolution time, right? So therefore it's important to practice now, not to that to postpone during our that time, not to have in this to delay or in our practice, and not to the procrastinate, so that time and practice. And if you have also this this type of practice, yeah, so if you have some practicing the idam or deities, that you supplicate these things, then we will have this really great things, and like this. Yeah, so anyway, and let's see, during that time, and it's very important to supplication. We have to have everything, and you have to try to remember all the dissolution, right? Then it will not that facing problem during the dissolution times. Okay. Và như thầy cũng đã giảng thì có 4 loại Bardo, và trong đó thì bốn loại bốn loại trung ấm, 4 giai đoạn trung ấm. Thì trong đó thầy cũng có nhấn mạnh lại đó là trong cái quá trình khi mà chúng ta còn trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta có thể trải nghiệm, chúng ta có thể kinh nghiệm đại ấn hay đại viên mãn, thì và nếu mà chúng ta có thể đạt được điều đó trong cái cuộc đời của chúng ta, thì điều này sẽ vô cùng là hữu ích, bởi vì là chúng ta cái tâm chúng ta sẽ có thể là đã có cái sự chứng ngộ và đạt được một cái mức độ thiền định. Thì là dù là theo truyền thống đại viên mãn hay truyền thống đại ấn, thì nếu mà chúng ta có thể đạt được điều này thì chúng ta sẽ không phải gặp những cái khó khăn trong cái quá trình của các cái giai đoạn trung ấm này. Thầy nói là trong cái giai đoạn này, đó là khi mà giai đoạn cái giọt minh điểm trắng hay là giọt minh điểm đỏ vân vân như thầy đã giảng, thì chúng ta sẽ không gặp phải vấn đề gì, và điều này sẽ rất là hữu ích và đem lại lợi lạc cho chúng ta trong cái quá trình các cái đại tan rã ra. Thì đó là lý do vì sao mà cái việc thực hành ngay từ bây giờ nó rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là các quý vị chúng ta không nên trì hoãn, không nên chậm trễ cái việc thực hành. Và nếu như các quý vị chúng ta đã thực hành bổn tôn thì chúng ta hãy cầu nguyện lên bổn tôn. Và đây là nếu chúng ta có thể thực hành bổn tôn thì điều này là vô cùng là lợi lạc và vô cùng là quan trọng. Là có một điều vô cùng quan trọng, đó là chúng ta hãy cố gắng nhớ lại và chúng ta hãy cầu nguyện thỉnh cầu các ngài, và chúng ta hãy cố gắng là nhớ lại tất cả những cái quá trình mà các cái quá trình tan rã vân vân. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể giúp ích được trong những cái giai đoạn trung ấm. Okay, then there are another thing that is beneficial practice, right? Beneficial preparation for going through the process of dying in the practice of taking, like when you get sick, right? That kind of sickness, we just focus the sickness our mind, right?
and this pain, that's you just focus the sickness, that the pain or opportunity to this this occur whenever you experience physical pain, or this just focus the physical pain and pain or the sickness, which does happen from time to time throughout one's life. And the practice consists of this looking directly at this nature of the sensation of the discomfort, pain or sickness. We just look at them, the discomfort or sickness, and then concentrate. This also benefits. It is very helpful. It's one's practice of the meditation in generate. It's also some is extend the elevate the reduce our the sickness or mentally or physically or mentally during we are dying. So this suffering can reduce. In particularly in this context is the prepares you to be able to raise your mind and during the drying process, right? Like this. And now someone who are not engaged with this, the great deal of the meditation or any kind of this kind of meditation or this tranquility, and then if you are not that prepare those things in during the lifetime, and this then is it is a little bit problem while we are passing away. So have to be emphasized this in particular during this dying process. For example, during this first stage of the dissolution, when earth dissolves into water, then when the outer or inner and outer inner and that secret signs of the occurring during that time, as I have mentioned before, then this visualize that time in visualize your guru, your guru, and you just visualize your heart, right? You just your root guru, you just visualize your heart, and during that the earth dissolving to the water, or water that during that time you just during that time you just visualize your guru, your heart, and then what you need to do, you need to visualize very clearly, right? Very clearly, and then you supplicate to the guru and him, so then with great faith or devotion, when that and like we do that subsequently, right? And again, you subsequently you just have this devotion, you devote it to this guru. Then after that, water dissolve into fire, right? Water dissolve into fire, and the sign of that arise, as I've mentioned before, sign arise, and you should visualize the guru. This is the navel supply. This is the different visualization, right? Different visualization while you are just dissolve the earth dissolve to water, and during that time you just visualize the guru in your heart, right? And then is the water dissolve to the that and water dissolve to the fire, and then is the sign arise, then you will visualize the guru to the your navel, right? Navel, and then you just supplicate to the guru, with a great devotion, and and then when fire dissolves into wind, and then you would visualize the
your guru inside your, that your head, right? And then is and this that at that level of the, just yeah. So therefore, you just your forehead or your head, you just visualize and then supplicate to the guru, and then finally when a wind dissolves to the wind dissolves to the consciousness, right? During the wind dissolves to consciousness, you would visualize the guru that some distance about your distant about your head, something, right? Like this, and then try to dissolve your mind. You try to dissolve your mind into the guru's heart, right? And then last, yeah. So like this, we also visualize this kind of different types of that kind of visualization, right? Và một cái điều nữa cũng rất là lợi lạc, đó là một cái sự chuẩn bị rất là lợi lạc, đó là khi mà chúng ta, ví dụ chẳng hạn như các quý vị, khi chúng ta bị bệnh, chẳng hạn như là về thân hay là về tâm, chúng ta cũng như vậy, thì khi đó chúng ta hãy tập trung vào cái nỗi đau. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta bị một cái cơn đau gì đó về vật lý, hoặc chúng ta hãy cố gắng tập trung về cái sự về căn bệnh hoặc là cái cơn đau của chúng ta. Thì bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta còn sống thì chúng ta có thể gặp rất là nhiều trường hợp mà khi chúng ta bị bệnh, thì khi mà đó thì chúng ta hãy thực hành là chúng ta hãy nhìn vào cái bệnh của chúng ta, cái sự không thoải mái, cái sự không cái sự khó chịu khi mà bị bệnh, những cái nỗi đau như vậy. Khi mà chúng ta tập trung vào và chúng ta nhìn vào như vậy thì điều này cũng sẽ đem lại lợi lạc và sẽ giúp ích cho chúng ta, và nó sẽ giúp cho những cái đau đớn sẽ được giảm đi khi mà chúng ta trải qua, một là khi chúng ta trải qua chính cái cơn bệnh đó, và thứ hai là chọn đặc biệt là trong cái giai đoạn trung ấm. Thì đặc biệt ở trong bản văn thì cũng có nói rằng là nếu như chúng ta có khả năng để khiến cho cái tâm của chúng ta được nghỉ ngơi an trụ, ví dụ chẳng hạn thì sẽ rất là tốt. Ví dụ chẳng hạn như là nếu như chúng ta không có cái sự thiền, nếu chúng ta không thực hành thiền định, không thực hành về cái sự an bình này, thì và nếu như chúng ta đã không chuẩn bị cho những cái điều này trong cái cuộc sống của chúng ta, thì khi mà khi chúng ta lìa khỏi cõi đời này thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Thì ở đây thì bản văn cũng có nhấn mạnh về cái việc chuẩn bị này. Và trong các quá trình mà khi mà các cái nguyên tố tan rã, thì ở đây cũng có một cái cách thức để một cái phương pháp thực hành. Đó là thứ nhất, như trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà địa đại hòa tan vào thủy đại, hay là nguyên tố đất hòa tan vào nguyên tố nước, thì chúng ta sẽ thấy như thầy cũng đã giảng là có các cái yếu tố như là yếu tố bên ngoài, yếu tố bên trong và những cái yếu tố bí mật. Khi nó diễn ra thì khi đó thì các quý vị chúng ta hãy quán tưởng đến Đức Đạo Sư của chúng ta đang ở tim của mình, và sau đó thì chúng ta hãy quán tưởng một cách rất là rõ ràng, và chúng ta hãy cầu nguyện, khẩn nguyện lên Ngài thì điều này cũng sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự tín tâm và sẽ có một cái lòng sùng mộ. Thì đó chính là cái kết quả. Và ở cái giai đoạn tiếp theo, khi mà thủy đại hòa tan vào hỏa đại, tức là khi mà nguyên tố nước hòa tan vào nguyên tố lửa, thì cũng tương tự như trên đó. Khi đó thì có những cái dấu hiệu nó sẽ khởi sinh và chúng ta sẽ biết. Thì khi đó thì chúng ta nên quán tưởng Đức Bổn Sư của chúng ta tại luân xa rốn của chúng ta, và khi chúng ta cũng sẽ quán tưởng, chúng ta sẽ cầu nguyện lên Ngài với một cái lòng sùng mộ lớn lao. Và từ giai đoạn tiếp theo, khi mà hỏa đại tan vào phong đại, hay là nguyên tố lửa tan vào nguyên tố gió, thì chúng ta hãy quán tưởng rằng Đức Bổn Sư của chúng ta ở phía trước trán của chúng ta, và chúng ta cũng khẩn cầu lên Ngài. Và tiếp theo là đó là khi mà phong đại hòa tan vào thức đại, tức là khi mà các nguyên tố gió hòa tan vào cái thần thức của chúng ta, thì khi đó chúng ta hãy quán tưởng Đức Bổn Sư của chúng ta ở một cái khoảng không phía trên đỉnh đầu của chúng ta một chút, thì và chúng ta hãy quán tưởng rằng là cái tâm mình được hòa tan vào cái tâm thức của mình sẽ được hòa tan vào cái nơi luân xa tim của Đức Bổn Sư. Thì đó là cái cách quán tưởng á. Yeah. So then, so now those resolution, right? So far we have gone through,
two things about the dissolution. The first was the actual stage, actual stages and dissolution, which makes up to the experience of death, right? And then the second, which was what practice are kind of needed in preparation, right? Yeah, is the kind of the preparation about this second one. The second of this, is the intermediate state of this of the term of death, right? The preparation of the dissolution and these things, preparation for this to be performed during these stages as well. At this point in our text, our text is mentioned, we are giving instruction on one particular practice in the manner of the something is something in the negation, something in the negation, and from the principle or the kind of topic, this particular practice is the ejection. The ejection kind of power, right? It is we require of this the power. It's kind of which is called the ejection and of the consciousness. It is presented of the focus on at this point on this practice, because it is of such a great benefit. There are several things that need to be understood about the ejection or poa. We say in the Tibetan, we say the poa means poa means actually the eject, our transfer our consciousness to the liberation or in Latin or like this way. And first is and then first is the term, which is appropriate for it to be performed. The poa actually, we have to know several things, right? We have to identify the several things. First, what we need to think and the term, which term we need to do poa or eject, that ejection, what term we need to do, and so this is the second is how you train yourself in this ability to do this poa or ejection. Third is how you actually apply this ability or skill at this time of the death, right? And with regard to this ejection of consciousness, one should understand that there is a general great, yogi or yogini, some practitioner, some like extraordinary, right? The practitioner. So then those they don't need this, they don't need this special that ejection or poa. And that entirely. So therefore is that they don't need it because their realization is such a high, they have the high realization, so they don't need this through this realization of the power for them. Okay, you just explain this. Vậy thì trong những cái quá trình mà tan rã như vậy thì là chúng ta đã được học về các cái quá trình tan rã, và thì ở đây thì cũng có được chia làm hai. Thứ nhất đó là những cái tiến trình thực sự trong những cái quá trình tan rã khi mà chúng ta sẽ kinh nghiệm vào cái trung ấm cận tử này, và điều thứ hai đó là vậy thì những cái hành giả chúng ta cần phải như một hành giả thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì vào cái thời điểm một cái chết này. Thì trong
Chúng ta cần phải làm gì ở trong cái quá trình, những cái quá trình của cái chết này, thì trong cái bản văn thì cũng đã nói rằng là có một cái hướng dẫn về một cái pháp tu thực hành, đó chính là pháp phô a, chuyển di thần thức. Thì ở đây có nghĩa thì cái pháp phô a này thì rất đem lại lợi lạc, bởi vì chúng ta có thể chuyển di thần thức vào cái giai đoạn này. Thì đầu tiên thì có, nhưng mà khi thực hành cái pháp này chúng ta cần phải có một chúng ta cần phải biết là có một vài cái điểm chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là vào cái thời gian, vậy thì là cái thời điểm nào là thời điểm chúng ta có thể làm được FOA. Thời điểm thứ hai là làm thế nào để chúng ta có thể thực hành, để cho bản thân mình có cái năng lực để có thể thực hiện cái pháp FOA chuyển di thần thức. Và điều thứ ba đó là làm thế nào để thực tế để mình để chúng ta có thể thực sự áp dụng được cái khả năng chuyển di thần thức vào thời điểm của cái chết. Thì thông thường thì các cái vị yogi hay các cái vị yogini vĩ đại, thì các bậc phi thường thì các vị thực ra cũng không cần thiết phải thực hiện các cái pháp chuyển di thần thức phô quan đặc biệt này. Bởi vì sao? Bởi vì các vị đã có cái chứng ngộ cao rồi và các vị cũng không cần thiết phải phô quan. Ok, Khenpo. Okay, yeah, so the extraordinary, they don't require this power something, right? But there are some, the spiritual masters, they just perform for some power for the other purpose, right? For that other benefit, other purpose. So therefore, some they just they have some kind of performance, and of this. So this therefore. However, the several Mahasiddhas, you can say, Mahasiddha have actually performed, some form of this ejection or power of the consciousness at the conclusion of their lives. Although they did not to do like this, they don't need this kind of, although they for themselves, and you might think, oh, he mentioned first they don't need is the Mahasiddha, so then second time he say yes they perform. That is kind of contradiction, something you might think, but is they just perform for the other purpose, right? Therefore, like this, not their own benefits, for the other benefits. Is assumed that they did not so as the serve as the kind of example for the others, then renounce among these are from the great master, the Indian great masters who call the Pandita, Pandit or Nagarjuna, he performed some kind of power, for other purpose, then and for from Tibet, and is the great masters, the Marpalochawa, right? Is the founder, the founder, and who who at his the end of his the course of his he kind of demonstrated of this power something, right? And this and the like this the Marpa, the great founder, then he did this power, and he also his consort, the consort, his wife, and his wife, the consort, who called it Dakmetma. And Dakmetma means the Marpa's the consort. And then Dakmetma to melt, into the light, and they melt into the light and dissolve into Marpas, right? That due to the Marpas power practice, and then it's the end of his life. Not that that's while she was not how to say this lifetime, about when she was going to die, and that she just melted into the that Dharma melted to the Marpa's heart, right? Dissolved into him. And he then, the Marpa, the town letter, he mentioned that
If you just really need is the performance, something about this power or ejection, and then it's I'm going to demonstrate that, and then you just sit. He just told his disciple or his how to say. Attendant, he just performed the attendant. Look at me, and if you really want to pour, then look at me. You can sit straight, right, without any bending something, and you have to sit straight. And he said that if you perform this ejection of consciousness, do like this, he said, and he then below the top of his, his skull, top of his skull below up, like this, skull up, and cause spare of the and his skull, below up, take out, and then it's occurs the the 5-color light, and shoot up into this sky, and many other cities have this also performed the similar, this kind of similar, or many others Mahasiddhas or the great masters also perform that kind of this very auspicious things about the power, like this, they displace the time of their death, such as shooting white light adorned with the how to say, like it's great, and then is the light appears, 5 types of sphere of the one multicolored light out of their heads, and so on, right? This kind of the Mahasiddha, they also perform the varieties of the that they have some performance of this the power, but but in all of these courses, while this individual and exhibiting something that is similar to the transference of the consciousness. It is not that they really depending upon it, they don't need to depend upon the power like this, but they just helping us like this, for the achievement of the liberation. When we study and practice the ejection or power of this consciousness, we are concerned with the what how is practiced by a practitioner who does not have that kind of degree. We don't have this kind of high degree, but how we can practice about the power, right? How we just that eject about this the power, and how do we transfer our mind to the mind to liberate something. And this this method ensure they are kind of we have to understand like these things. Thầy cũng có nhắc là các cái bậc phi thường thì thực ra các vị không cần phải thực hành phô hoa. Tuy nhiên thì đôi khi các cái vị đại đạo sư, các ngài vẫn cứ thực hiện cái pháp phô hoa này vì những cái mục đích khác. Và có một vài các cái bậc đại thành tựu giả thì các ngài cũng đã thi triển một vài cái hình thức của phô hoa. Thực ra thì các ngài cũng không cần thiết phải làm như vậy và cho chính bản thân mình. Thì khi mà các quý vị nghe như vậy thì các quý vị có thể cảm thấy rất là mâu thuẫn, bởi vì lúc thì thầy nói rằng là các vị không cần, nhưng mà lúc thì thầy lại nói rằng là các vị lại vẫn thực hiện như vậy. Thì thực ra là khi mà các vị có thực hiện cái pháp phô hoa này, đó là vì mục đích là vì những cái người khác, chứ không phải là vì chính bản thân các vị cần điều đó. Ví dụ chẳng hạn như là các cái vị thánh giả mà đã thực hiện, ví dụ chẳng hạn như là bậc đại đạo sư Ấn Độ, học giả ngài Long Thọ Nagarjuna, thì ngài cũng đã thực hiện cái pháp phô hoa vì cái mục đích cho những người khác, để ngài đã thi triển cái pháp này để cho những người khác có thể chứng kiến. Hoặc là như một cái vị đại đạo sư vĩ đại của Tây Tạng, đó chính là ngài Mappa hay là đại dịch giả Mappa, thì cái mục đích của ngài
khi mà ngài thi triển cái pháp phô hoa này, thì trong câu chuyện của ngài Mappa thì đó là khi vị phối ngẫu của ngài, tức là hay là vợ của ngài là bà Đắc Mết Ma, bà sắp qua đời, thì khi đó thì ngài Mappa ngài đã thi triển cái pháp phô hoa và khiến cho bà Đắc Mết Ma đã tan hòa thành ánh sáng và tan hòa vào ngài Mappa. Thì có câu chuyện đó là khi mà bà sắp qua đời thì khi đó thì ngài Mappa ngài đã thi triển cái phô hoa và bà Đắc Mết Ma đã tan vào ánh sáng vào tim của ngài Mappa. Và trong cuộc đời thì ngài Mappa khi mà ngài thi triển những cái pháp như vậy thì ngài cũng đã có nói, khi ngài đã từng nói với cả các đệ tử hay là các cái vị thị giả của ngài, đó là nếu như mà các con thực sự cần một cái sự thi triển, một cái sự thực hiện của cái pháp phô hoa, và thì hãy nhìn vào ta đây và hãy ngồi thẳng lưng lên, hãy nhìn vào ta đây. Nếu các con muốn thực hiện cái pháp chuyển di thần thức thì hãy thực hiện như thế này. Và sau đó thì ngay ở trên cái sọ của ngài ở phần phía trên thì đã có năm ánh sáng 5 màu đã phóng tỏa lên trời, và rất là nhiều, và ngoài ra thì cũng có rất là nhiều các cái vị đại thành tựu giả cũng đã thực hiện được những cái thi triển những cái điều cát tường như vậy. Ví dụ chẳng hạn như là các ngài phóng những cái ánh sáng trắng lên, hoặc là các cái ánh sáng có 5 dạng ánh sáng và nhiều màu vân vân ở trên đỉnh đầu của mình, thì các ngài thi triển rất là nhiều. Tuy nhiên là vì khi mà các ngài thi triển như vậy thì không phải là vì mục đích của cho cá nhân mình, thì cái điều này thì nó cũng tương tự như cái việc mà di chuyển thần thức này không phải là vì các ngài phụ thuộc vào cái pháp tu này, mà đó là vì để giúp cho đệ tử hay giúp cho chúng ta có thể đạt được cái giác ngộ. Thì khi mà chúng ta học cái pháp phô hoa chuyển di thần thức hay thực hành cái pháp phô hoa chuyển di thần thức thì chúng ta cần phải biết, thì chẳng hạn như chúng ta sẽ nghĩ rằng là vậy thì làm sao mà chúng ta có thể thực hành được, bởi vì những cái vì chúng ta đâu có đạt được những cái cấp độ cao như các vị đó. Tuy nhiên thì vậy thì chúng ta phải thực hành như thế nào để có thể chuyển di thần thức của mình để có thể đạt được giác ngộ? And okay, the first things, first thing is the trend. When it is the appropriate time to perform this ejection or perform this power of the consciousness, and it is very important to know, what time we need to do power. And normally, lots of that practice, lots of maybe, if you don't know about the time, and when you just die someone, and then we just normally we just give a power, right? And according to this text mentioned, right, there is a little bit that is not right exact time, so we need to understand the time. Then for if you when you are drawing and you also do the power yourself, right? Suppose I'm going to die, then I have to do the ejection myself and power myself. And if I do someone for dying person, and then also the correct time we have to analyze this thing, and for someone else, it is essential that it's to be done at the right time, right, and not be done in the wrong time. If you just wrong time, you perform the power in the wrong time. That is not so nice, right? That try to the right time rather than wrong time, right? And the wrong time means the principally they refer to the doing it like too early, right, in this process of dying. And one person is not, the dying person is that while you're during the dissolution time, right? The dissolution time is not allowed to perform the power actually, and the one reason, for this is that up to a certain point in this dissolution process, it is still possible that the dying person possible to it might or
kind of resuscitant or means kind of revive, revive, or maybe possibility to revive again. If you perform that person, the power, there are no possibility to revive. So therefore, while that dissolving to the earth dissolved to water, water dissolved to fire, fire dissolved to wind, wind dissolved to consciousness. Right? And during that time, dissolution time, we should not that perform that power. And then it's and then it's then what when we need to perform this power, right? And the person could so therefore is when we need to perform the right time, and when the all the dissolutions, right, the process of the time and this completed, and then is external, the the breath inhales, exhales, the breath just cease, go out, and then is the cease, right? And that time, after that time, is what is appear is the appear for this the whiteness, redness, blackness. Right? During that time, that time we need to perform the power. Also, so if you do yourself power also, then this is this so this is in the tantra, it says that performed is the ejection of the consciousness at the right time. If you do in the wrong time, you are what will happen, you are killing that you are killing the deities. We have the own kind of deities, that deities within the body here, and the deities within the body principally refer to the kind of protective deities. We have some inherently that are attracted to the and kind of abide or constantly we stay with us. So therefore, we are just going to kill that deities. If you perform the wrong time, right? Yeah, the wrong time, the power. If you perform this ejection or power of the consciousness, either for yourself or another person, the dying person, before you are actually the dead, you are kind of suddenly you are actually causing of the death, but that person is on the process, but you just do the power and we are going to causing the death, for that person. So therefore, we are removing that consciousness, right? And that is therefore is that should not do that. The wrong time. You have to do the right time. So this another reason for this to be an issue. This is although if you are doing this kind of this power, right, and for the someone else, although it is the person's intention that you do it for the, if you do this too early, my experience, or maybe make them as hesitant, or like this they are just make a kind of like a hastening or kind of busy or there, for the death. And they could make quite maybe they might think also, I'm not dying, still in the process, why he or she make this ejection, right? And then they might get this they might get this upset, and that will upset, and it goes to the person going to upset, and then they will cause into the lower end rebirth like this. So therefore, we have to have this the right time.
Và điều đầu tiên khi mà chúng ta nói đến việc thực hành chuyển di thần thức phô qua thì đầu tiên đó là chúng ta phải chú ý đến cái thời điểm. Vậy thì khi nào đó là cái thời điểm thích hợp để thực hành phô qua, thì cái điều này vô cùng quan trọng. Nếu mà chúng ta không biết thì khi mà ở đây trong bản văn cũng có nói rằng là chúng ta cần phải biết cái thời điểm chính xác khi mà chúng ta cần thực hành cái pháp phô qua. Ví dụ chẳng hạn như là khi mà chúng ta chết thì chúng ta có thể làm phô qua chính bản thân mình, hoặc là chẳng hạn như mình nghĩ rằng ồ giờ đây tôi sắp chết đây và tôi sẽ để làm phô qua, hoặc là cho những cái người đang chết thì chúng ta cần phải nhớ một cái điều là cần phải chú ý đến cái thời điểm. Điều này đặc biệt là quan trọng. Chúng ta cần phải nhớ là đúng thời điểm chứ không được là thực hành cái pháp này một cách phi thời, bởi vì như thế thì nó sẽ rất là không tốt. Ví dụ chẳng hạn như là khi chúng ta thực hành phô qua quá sớm thì khi đó là những cái người đang chết họ đang ở trong cái quá trình tan rã, các cái đại đang tan rã, thì khi trong cái quá trình các đại tan rã này thì chúng ta không được phép thực hành pháp phô qua chuyển di thần thức. Bởi vì là theo như theo như trong cái quá trình tan rã đó thì vẫn có cái khả năng rằng là cái người đang chết đấy sẽ có khả năng được sống lại. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta thực hành cái pháp phô qua chuyển di thần thức này trong cái quá trình các đại tan rã, ví dụ như là địa đại tan vào thủy đại, rồi tan vào hỏa đại, tan vào phong đại và tan vào thức đại, các cái nguyên tố tan rã vào nhau thì chúng ta không được phép. Vậy thì khi nào chúng ta cần phải thực hành phô qua, đó là khi tất cả các cái quá trình tan rã này đã hoàn thành, và khi ở cái dấu hiệu ở bên ngoài đó là hơi thở, khi mà chúng ta thở ra và không thở vào nữa, tức là hơi thở đã dừng bặt, và sau cái thời điểm đó thì sẽ đến là cái quá trình giọt minh điểm trắng và giọt minh điểm đỏ. Có xin lỗi, tức là quá trình màu trắng, trải nghiệm qua màu trắng, màu đỏ và màu đen đó, thì khi trong cái quá trình đó thì chúng ta mới thực hành được cái pháp phô qua. Kể cả là khi chúng ta thực hành phô qua cho chính bản thân mình hay cho người khác, thì như ở trong các mật điển cũng nói rằng là chúng ta cần phải thực hành một cách đúng thời điểm. Bởi vì nếu như chúng ta thực hiện phi thời, tức là sai thời điểm, thì có nghĩa là chúng ta đang giết chết các cái bổn tôn. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng là cơ thể của chúng ta đó có rất là nhiều các bổn tôn bảo vệ chúng ta, và các ngài thường xuyên liên tục an trụ ở trong cơ thể của chúng ta. Thì khi mà chúng ta thực hành pháp phô qua chuyển đến thần thức cho mình hay cho người khác, nếu như mà đột ngột mà chúng ta thực hành pháp phô qua đó thì là bản thân ngược lại là chính là chúng ta đã gây ra cái chết gây ra cái chết khi mà trong cái quá trình tan rã đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã chuyển di cái thần thức đó trong cái quá trình nó đang tan rã, thì chúng ta không nên làm cái điều này. Và nếu như ngược vào thêm vào đó thì vì sao không nên nữa, là vì nếu như chúng ta thực hành phô qua cho những người khác mà quá sớm thì có thể họ sẽ phải chịu, họ sẽ bị cái tâm của họ sẽ bị quấy rối, họ sẽ bị phiền nhiễu. Bởi vì sao? Bởi bản thân họ có thể nghĩ rằng là mình đang ở trong cái quá trình tan rã như này, hoặc là như thế nào đó, mà vì cái người kia đã thực hành pháp chuyển di thần thức cho mình nên là làm cho mình bị chết, và có thể là như vậy thì sẽ khiến họ cảm thấy không vui, hoặc là họ sẽ cảm thấy có một cái sự sân giận, và điều đó cũng sẽ là một cái khả năng khiến cho họ bị tái sinh vào các cái cõi thấp. Ok, Khenpo. So then you don't need to perform the earlier, right? And do after that, not need to, hastening, not need to hastening the person, the dying person. If you do early, then they are so hastening, and they are so like this engaging, like this. They are on a process, right? And then we are so like normally when we are before that ceasing or seeing that stopping that consciousness, and we just we begin to do like this kind of power, right? So therefore we not need to hurry about this, to do this to power, right? Let this go, that all these the desolations and complete it, right? When you completed all the desolations, then we just prepare like this, also that. So otherwise, the dying person get angry. Why he or she's do worry? He or she's trying to expect it to alive, maybe like that. And we do that, and that they don't have any kind of
hope something, right? Sometimes also, the person during the dissolution time, sometimes occasionally, sometimes they kind of also, revive, right? Come back and revives. And therefore, also we need to really take care. And if you do that, they are not have chance and revive. So therefore, it's tied to like all the process of these. All these process things, completed, then we just do like this, and or you do that ejection or the consciousness for yourself, or you do the dying person, others, or you do others. Or it is important not to do it too early, on so when you do it, you should do it, after the elements have dissolved, in so after that, soon as possible, after the, this kind of the consciousness stops. So now the period of where you want to do, so want to doing it is during the, stages of the internal or the, subtle or dissolution, means that the externals dissolution already just stopped, right? And then it's come after that what internal, the whiteness, this kind of appears. Well, that whiteness, redness, blackness, the whiteness, that occurs, then we have to prepare. We have to, we have to generate this. You need to generate this the power. We have to have the prepare while the appears the whiteness, right? And then it's so therefore it's then in redness appears, then you do this power, like, and like this, we need to do that. And as you remember that is the three for the dissolution, right? This dissolution process in the gradual cessation of these 80 types of the thinking or thought, right? And it is during this that you want to perform that ejection of consciousness, and ideally or perfectly or ideally. And when you are doing, it for yourself, or when the first of the, appearance, which is the experience, radiant or white, whiteness occurs, you want to, generate this the kind of you want to generate the visualization, right? And for the ejection of the consciousness, and thereby, you prepare yourself to do it, then the whiteness turns into the redness, right? Whiteness turns to the redness. In other words, when you appears, changes in into this, this redness time, you just do this power, right? You want to actually, perform the ejection of this consciousness. At this is point in this text, it's mentioned, that is during the second of these three appearance. Three means the whiteness, redness, and the blackness, right? And the second is the redness. The red appearance of the increases. Those who have the engaged, it's the great. Yeah. So this the. So therefore we have to do like this, and so therefore those who just doing like this right time, this is called the right time. If you that absent about this, if you just during this during this dissolution time, if you do that, is the wrong time, right? So you have to identify this the right time. So then we do. If you just doing the
you know that this kind of actually we do this one we say power like this, you know, and during that right, you know, rightness during rightness time, and usually usually if you don't have this kind of power practice, and if usually it is appears rightness rightness time. And according to our karmic condition, right, this way we take any birth like these things, and so how to say, uh, like it's in the rightness time. Sometimes if you are not if you are not practicing, you know, we haven't done the any accumulation of the virtues, then what will happen? Then we feel something, you know, fear, right? And fear, or we feel some anxiety like this, you know. And those who have engaged in the great virtues, right, may the whiteness or time, then and the darkness, you know, darkness, they appear, and because that the who does the virtues, right, then the darkness will appears in the for leading them to the dying person, them to this the pure realm. Right? That is the point where you want to, you know, perform that the actual ejections, right? It says, you know, that yeah. So this is a very if you this is a power practice, and through that it is you know we just special, you know, way we just transfer our you know. Sorry, Khenpo, it seems that the internet dropped again. So Oh I heard yeah. until the when we want to perform the actual the forward practice. Uh, the special way to transfer Yeah, this until that. yeah, this special kind of more useful for the, you can transfer for this the pure land, right? During the power practice, we had power practice, and very useful. Và thầy vẫn nhắc lại đó là chúng ta không nên thực hành cái pháp vô quan này quá sớm, trong khi mà cái người chết này vẫn đang trong cái quá trình người tan rã, thì trước khi mà cái hơi thở nó dừng bặt, thì khi đó chúng ta không nên làm sớm như vậy, bởi vì không nên vội vàng thực hành cái pháp vô hoa trước khi tất cả các quá trình tan rã hoàn thành, bởi vì bản thân cái người chết họ cũng sẽ cảm thấy rằng là họ không còn cái hy vọng gì nữa, và họ cũng và bởi vì sao, bởi vì là đôi khi tức là rất là hy hữu, nhưng mà cũng có những cái trường hợp là những cái người đó họ có thể sống lại, và nếu như mà chúng ta thực hành cái pháp vô hoa quá sớm thì cái người đó sẽ không có cái cơ hội để sống lại nữa. Thì dù là chúng ta thực hành cho mình hay là cho người khác, thì chúng ta cũng không nên thực hành quá sớm, mà chúng ta nên thực hành sau khi tất cả các cái đại đã tan rã hết. Chúng ta nên thực hành ngay lập tức sau khi các cái đại tan rã hết, và đó là khi mà cái quá trình tan rã bên ngoài đã chấm dứt và các cái quá trình tan rã bên trong, các quá trình tan rã vi tế bắt đầu, thì khi mà xuất hiện cái sự trắng, tức là khi có như thầy giảng đó là khi có giọt minh điểm trắng thì xuất hiện, thì chúng ta nên phát khởi để, chẳng hạn như chúng ta nên phát khởi để chuẩn bị để thực hành các pháp phô hoa.
và khi mà cái giọt minh điểm đỏ xuất hiện thì chúng ta nên thực hành cái pháp phô qua. Vậy thì khi mà cái quá trình tan rã bên ngoài đã hoàn toàn chấm dứt, đó là khi mà 80 cái loại niệm này bắt đầu chấm dừng bặt, thì chúng ta sẽ thực hành cái pháp vô qua. Đấy là về mặt lý tưởng. Do chính bản thân của chúng ta thì khi mà chúng ta trải nghiệm được là cái sự màu trắng, cái giọt minh điểm trắng bắt đầu xuất hiện, thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu cái quá trình quán tưởng, và chúng ta sẽ chuẩn bị để chuẩn bị cho bản thân mình chuẩn bị thực hành phô qua. Và khi mà cái sự màu trắng chuyển sang cái màu đỏ, tức là khi mà giọt minh điểm đỏ xuất hiện, thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hành cái pháp phô qua. Thì đây chính là cái thời điểm mà lý tưởng để chúng ta có thể thực hành cái pháp phô qua này. Thì như trong bản văn của thầy đang giảng đây thì cũng có nói đó là vào cái giai đoạn thứ hai, trong 3 cái giai đoạn, thì 3 giai đoạn này như thầy đã nói đó là cái màu trắng, màu đỏ và màu đen. Thì chúng ta sẽ thực hành cái pháp thua qua này. Và đó chính là cái thời điểm đúng đắn để chúng ta thực hành cái pháp phô hoa. Và vì vậy thì chúng ta cần phải biết được rằng là đâu là cái thời điểm các cái quá trình tan rã, và chúng ta cần phải phân biệt được đâu chính là cái thời điểm để chúng ta có thể thực hành được phô hoa. Thông thường thì để thực hành cái phô hoa thì cái thời điểm như thầy vừa nói đó là khi mà cái giọt minh điểm đỏ xuất hiện. Thì đương nhiên là điều này cũng sẽ tùy theo cái duyên nghiệp của chúng ta. Ví dụ chẳng hạn như là vào cái thời điểm mà cái màu khi chúng ta trải nghiệm cái sự màu đỏ này, thì nếu như chúng ta không phải là một hành giả, hoặc nếu như chúng ta không có cái sự tích lũy công đức, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng là sợ hãi, hay là vô cùng cảm thấy có một cái sự hồi hộp bất an. Còn nếu như những ai mà đã có được cái sự tích lũy công đức, thì ngay từ cái thời điểm mà cái sự màu trắng hay giọt minh điểm trắng xuất hiện, thì chúng ta sẽ thấy các Daka, Dakini xuất hiện. Và các vị sẽ dẫn dắt cái người chết này đến các cái cõi tịnh độ. Vì vậy nếu mà chúng ta thì cái việc mà thực hành cái pháp phô hoa chuyển di thần thức này, cái thực hành phô hoa này thì là một cái cách thức đặc biệt để giúp chúng ta có thể chuyển di thần thức đến các cái cõi tịnh độ.